computer. Okay, spanning tree protocol, STP. So normally, if you have a single connection, let's say meron kang PC1 dito, then meron ditong server, no? Then connected via switch with a single line. Imagine niyo single line. If this link fails, wala na. Goodbye to connectivity, no? So that's why ideally, ang connectivity natin is redundant. Kailangan doble. Okay, so ganito yung design. So let's say if these links go down, yung first trunk naputol, you can still connect to the server using trunk 2 and trunk 3. Okay? So paano gagawin yan? Trunking. Kasi dito, it's creating a loop. No? Let's say pining ko to, labas niyan dito para ma-reach yung PC4 and dito, dalawa, para ma-reach PC4. So pagdating dito, may dobleng frame. No? So nagkakaroon siya ng broadcast storm. Paano naging broadcast? Kasi nga, dumaan dito sa trunk 3 and sa trunk 1, duplicate yung frame. Sometimes called ghosting. So dalawa. Pag nag-reply back to, malilito siya. Saan ako dadaan, di ba? Saan ako dadaan? Gagawa na naman siya ng broadcast storm. So dumodoble yung frame. So that will be a problem. So magiging problem, paano mo papatayin yung broadcast storm, no? STP or spanning tree is the mechanism ng Cisco na it will block. Okay, let's say pining mo to, bablock niya tong trunk 1. Dito dadaan. Okay? Or kung dito naman yung bridge niya, bablock niya to. Dito siya dadaan. Making it single link. Okay? Pero kailangan na natin redundancy. We always need redundant connectivity. So, ang redundancy dito is layer 1. So, meaning yung physical cable, dalawa. Okay? And layer 2, meaning yung switch. Pag sinabing layer 2 switch. So, dual link. No? Dual uplink. Okay? So, yung ang problema dito sa layer 1, nagkakaroon ng redundancy. Pag ito sinend ko dito, dating dito, double frame. Pag ito naman pining ko from PC4 to PC2, either dumaan dito sa trunk 2 or sa trunk 1. Dual frame na naman. No? So binabagyo siya, no? ng mga frames. So, normal STP, bablock niya to. Bablock niya to. Dito siya dadaan. Okay? Okay, so para sa STP, it blocks the redundancy or it blocks the broadcast storm. Spanning tree algorithm port rule. So meron tayong tinatawag na root port. Pag sinabing root port, dito nag-start yung frame, no? Kumbaga ito yung original interface na gagamitin. Alternate port naman, ito yung pwedeng putulin. Okay? Na if this one is not available, it will go to alternate port. When you say designated port, yun yung destination. Okay, let's say ito piniping niya, galing dito nag-originate. Ito yung destination niya. Okay, isa pa. Kung galing naman dito sa switch 1, so this is the origin, no? Ito yung designated. So ilang tandaan nyo, designated is the origin, designated destination pala, root port naman saan galing, root, no? Let's say ito yung nagpiping PC3 dito galing. Designated. Okay? Source, destination. Okay? Source, destination. No? Kung pabalik siya. Source, destination. Okay? Now, why do we need to identify kung sino yung source and destination? Kasi magbablock siya. Okay? So, question doon, sino ibablock niya? Spanning tree, root bridge. So, what is root bridge? Pag sinabing root bridge, it is a reference point for spanning tree calculation to determine sino yung dobleng path to block. Let's say, meron ditong root. Diba? So, let's say, nagpiping PC2 to PC4, may root. Okay? And may root din dito. So, origin, destination, dual frame. Magkakaroon ng broadcast storm. So, sino puputulin? No? Yung root. No? Yung puputulin nila isa dito or this one. Either this one or this one. This one or this one. Ganun na. So, para saan yung root bridge? To determine who will be the reference point. Okay? Kung sino yung ibablock. Spanning tree algorithm, the switch with the lowest priority. So, sino ba block? The one with the lowest priority. So, meron yung priority. No? So, ito. Gagawa ko ng switch. Teka, masyadong high-end to. 2950, 2950, 2950. And then, meron akong PC. Okay. Meron akong PC. Okay.
So, lalagyan ko ng IP address. Interface. Sa interface Ethernet. Yun. 10.0.0.1. Okay? Ito naman, ganun lang, no? Kahit anong IP trip nyo, wala kayo. 2. Okay? So, magpiping ako. 10.0.0.1. Continuous ping. Okay, wala pa, di ba? Kasi wala pa namang connectivity. So, dito tayo sa kabilang PC naman. Piping ko naman yung PC 0. 10.0.0. Ay, so walang reply yan, syempre. So, ito yung PC 0, PC 1. Saan yung ano ko? Para kita nyo. Yan. Okay. So, I'm going to connect PC 0 to switch 1. Okay, so kahit saan. Wala nang configuration to. Okay, examine natin. So, na-connect ko siya dito. EN show spanning tree. Yun ang command, no? Show spanning tree. Tingnan niyo, stage niya, learning. Nakita niyo? Learning. Learning. So, when you see Ember, it's learning. Still learning. So, path is 01, port 01. Green na. Kaya naging forwarding. So, that means it's forwarding frame. Okay? Isa pa. So, yun yung stage niya. Kahit anong port. Okay? So, ano nangyayari? Teka. Same devices should be cross cable. Crossover. Oo. Cross yan. Na? So, ano nangyayari dito? Tandaan niyo yung command, how to examine, show spanning tree. Listening. So, yan yung first, no? Listening, learning, forwarding, blocking. So, sa exam, tatandaan niyo, no? Listening pa rin, nakita niyo? Status, listening. So, nakikinig siya sa broadcast nito. Learning. That means, whatever yung MAC address table nito, and itong MAC nito will be learned. Malalaman niya sining neighbor niya. Learning. Learning, forwarding na. So meaning, it's ready to forward frame. So anong frame yun? Pag tinay mo show MAC address, yun o, natutunan niya. Okay, so 13, na ito yung MAC address nito. Okay, MAC address nito. Okay, na-learn niya. Sa pa ha. Connect natin itong, ito naman. Ipakita ko muna sa inyo, so walang laman to, blanco. Show MAC address, blanco. Wala ano. Okay, so hindi pa nalalearn kasi nga wala pang connectivity, no? Pero if I type shover, ang MAC address ko is ito. MAC address nitong switch 0. 5567. Okay? Now, how will I learn? Siyempre, kukonect ko muna, no? So, ready ko na yung show spanning tree. Spanning tree. Wala, no? Kasi walang connectivity. Ito na. So, tanda mo, 01 to 01. Okay? So, show spanning, listening. Ang MAC address table, blanco. Kasi listening pa lang eh. Spanning tree, listening, no? So, 15 seconds sa port 1, no? Port 1 to. So, ito yung designated, ito yung root. So, dito nag-originate. So, mahuhugot natin yung MAC address nito. Once learn. Learn na. So, ano na learn niya? Yun, no? MAC address ni switch number 2. Okay? After learning, forwarding na yan. Okay, so sa anong MAC address nun? 2801. Examine natin. Ano ba MAC address nito? 2801 daw siya.
Shover. Sulat niya, shover. Anong command to verify MAC address? Shover. Medyo maliit. Di ko kasi malaki yan to eh. 2801. Nasa yung MAC address niya. Ba't iba? 5982. Teka, sandali. (2801). Nasaan dito? Hindi makita. Lit. Okay. Sige, continue lang tayo. Dito tayo sa PC1. Ngayon, piniping natin to. No? So, kukonect ko na. Port number 2. Yan. So, saan na tayo? Ito ba yan? Spanning, port number 2, listening. Listening. Ano ba MAC address nito? Kunin natin yung MAC address nito. Ano? MAC address mo. (0180). So, dapat lumabas yan. 0180. Kita nyo? Connected na, no? So, reachable. 0180. So, when you go here, kailangan ma-register yon. A while ago, sa listening, di ba? Pag shinomak ko, showmak, ayun, na-learn niya. Okay, port number 2, 0180. Sino yung 0180? PC1. Na-learn niya. Okay? So, yun yung stages, ha? Ano ulit? Review. Ano yung stages? Una, listening. Susunod sa listening. Learning. Forwarding. Okay, so nagpo-forward na siya ngayon. Okay? Nagpo-forward na siya. Okay, forwarding frame na. Ngayon, ito na, spanning tree. Kick in na natin. Ngayon, pag naputol to, wala na, goodbye na yan, di ba? So, ito na. So, that's why we need spanning tree to avoid looping naman. So, ito, pag ginanyan ko, broadcast storm yan. Magkikreate ng broadcast storm. Okay? Para magkakasalubong-salubong sila? Oo, magbabanggaan yan. So, may frame dito. Ayun, nalito na siya. Sabi, parang sino ba? Saan ba ako dadaan? So, nagkakaroon ng election. So, may let's say, Parang nagkakaroon ng loop? Oo, looping na yan. No? Paikot-ikot na siya. Let's say, dumandis, pare, saan ba tayo dadaan? No? So, nag-uusap yung dalawa. No? So, teka, mag-elect tayo. Magkakaroon ng election. So, ang election process, let's say, ayun, okay na. Na-elect na. Ilang packet lost? 3 lang. 4. 1, 2, 3, 4. Na. 5. Dito, 1, 2, 3, 4. 5 packet lost. Okay? So, nagkaroon ng election within 5 packet loss. So, kinat niya yung yung switch dun sa kanan. No, si Lenny ba? Or si Tatay Digong. So, ang criteria to win sa election is the one with the lowest MAC address and lowest. Saan yung PowerPoint? Yan. Ito criteria. The switch with the lowest priority. Problema dyan, pareho laging priority, 32768. So, paano yun? Pag hindi na-satisfy ito, the one with the lowest MAC address. Yun ang magiging root bridge. Okay? So, paano mag-examine ng Walang root configuration, sir? Walang configuration. Wala. Automatic. Pwede rin kung gusto may configure, pero automatic. Pansinin nyo, sino nag-block? Bali, mag-automatic siya, mag-spanning tree siya kapag nagkaroon ng looping, na-detect. Okay. Mag-automatic siya na mag-automatic siya. Oo. Galing nga di ba? Let's say nasipa mo yung kable. Magkakaroon ng election. Let's say puputulin ko to. Ay shit, nasipa. Na-disconnect. Brown out. Sabihin natin. Namatay itong switch. Kung may switch mo. Ayun, putol siya, no? Ayan, no? So magkakaroon naman election yan. Okay? 5 packet loss. Nagkakaroon ng election. So anong calculation para manalo? The one with the lowest MAC address and then the one with the lowest priority. Sa exam, tandaan nyo. Who will win in the election? No? Kung sino yung pinamababang MAC address. Ayan na. Connect na yan. 4, isa pang packet loss. 5, kick in na. Okay? Automatic. 0 config. Kaya mahal ang mga Cisco router. Okay? Nag-i-effect lang yan. Posible sa Cisco lang, sir? Hindi. Lahat. Marami na rin switch na gumaya ng ganitong concept.
Pero the reason kung bakit mahal lang Cisco switches is because spanning tree is enabled. Hindi lang yon. Pwede ka pa mag-VLAN. No? Pwede niya, let's say gusto mo priority dito. Let's say connection to Telstra or PLDT. Ito naman NTT Docomo. So, Globe PLDT. Saan mo gusto padahanin? Let's say baha sa area nyo. Mahina ang Globe pag baha, di ba? Lipat mo dito. Pwede rin yan. No? Pero ito, auto-config na to. Wala akong ginawa. No? So, ano nangyari? Ano itong orange na yan? Blocking na yan. Ayan, Blocking na yan, sir. Blocking na yan. So, show spanning. Block. Ganyan, block. So, apat. Una, listening, learning, forwarding, blocking. Blocking. Okay. May fifth state pa. May fifth state. Disabled. Kung papatayin mo siya. Now, how are we going to find out kung sino yung root bridge? Pag sinabing root bridge, doon dumaan. Obviously, hindi dito. Kasi blocking siya. Pag ganun mo, block eh. Dito dumaan, di ba? Pag ganun eh. So, ito yung root bridge. So, how do you check the root bridge? Show spanning. Hanapin natin. Ayun, this bridge is the root. Okay? Bakit siya ang naging bridge? Bakit hindi ito? Okay? So, ano yung criteria? The one with the lowest priority. Yan. Basahin yung priority. 32769, di ba? Ano na may priority dito? Pag pareho lang yan, priority, 327. Pareho lang, di ba? Usually pareho yan eh. Okay, so bakit dito dumaan? Bakit ito? Kasi mas mababa ang... Teka, parang pareho lang yung kinlik ko. Ulitin ko, close ko muna. Bakit dito? Ito yung root bridge, obviously. This bridge is the root. Bakit hindi dito? Okay, walang nakalagay this bridge is the root. Wala, di ba? Wala. Okay, so bakit ito na? Yung MAC address niya. Ito pa problema. Parehas lang eh. 727. Parehas eh. Hindi kasi packet tracer to. Oo nga eh. Hindi, ito pala. Sorry. Ito yung address. 5982 C049. So dito bumaba kasi mas mababa tong MAC na to. Okay? Mas mataas to. Obvious naman eh. Tingnan mo ha. Ito mababa, di ba? Kasi yun, 001, 005. Oo, ito 5 na agad eh. Ang taas nito eh. Okay? Obviously, hindi yan root bridge. Ito root bridge. Mababa yung MAC eh. Yun. Okay? So, ganun na. Sa exam alam niyo na. Simple concept Priority. Hindi lang po sa priority ID, pati sa bridge ID. Correct. Pati sa bridge ID. Kasi pag na-experience nyo, lahat naman na switch sa office namin, pare-pareho yung priority. No? So, MAC address. Election. Ngayon, let's say, ang context ng spanning, isa lang talaga. Na kahit magdagdag ka pa ng 10 switches, teka, bakit? Ang laki naman ito. Ito lang. Kahit 10 switches pa pagkakabit mo dyan, no? Magkakaroon yan ng election. Ayan. Ano ginawa ko ba? Tumaas. Ayan. Okay? So, pagkabit-kabitin na natin. Okay, saan kaya dadaan yan? Yan ang tanong. Multiple na redundant pa. Mababaliw na yung switch niyan. Sabihin, praning naman ng engineer nito. Takot maputulan. No? Kaya lang, sayang sa port, sir, no? Sayang sa port yan. Ano mangyayari dyan? Ano mangyayari? Puputulin natin yung root bridge. Ito yung root, di ba? Ayan, no? Green. The rest, nakatingnan mo, blocking. Paano? For instance, let's say yung switch na yan suddenly becomes unavailable. Usually, namamatay yung power supply. Kasi ano yan 24/7/365 na hindi walang kamatayan. Sabihin natin Turn off. Ay, namatay. Patay. Ano mangyayari? Disconnect lahat. Kasi nandun. No? So, dapat may connection pa dito. So, ano nangyayari? Election. Tingnan mo, blocking. Sino man nanalo? Okay, the one with the lowest MAC. Yan lang yan. Learning pa siya. Learning 30 seconds. So, yun lang yan
So, balikan na natin yan. Any questions? Spanning tree. Next, Ethernet channel. Ethernet. Somehow similar to spanning tree. No? So, meron tayong diagram dito. So, ganun din yun. Ano? Dito naman, merong STP pa to with VTP. No? Dito naman, VLAN. Sa VLAN 10, VLAN 20. If you can see mga desktop dito, port 6 to 12, port 6 to 12, no? So let's say meron ditong laptop, no? Then suddenly this link becomes unavailable, no? Or this one becomes unavailable, nag-blocking diyan, no? So same concept din. Mag-route lang siya with the one with the lowest MAC address. Okay, ganun lang siya, no? Ngayon, if you notice, meron tayong dalawa. Okay, ano tong dalawan to? Tawag diyan EtherChannel na. So pupunta tayo sa EtherChannel. So what is EtherChannel? EtherChannel provides fault tolerant. Okay, pag sinabing fault tolerant, dalawa. Very opposite sa spanning tree. Sa spanning tree, isa lang. No? Binlock niya to, isa gusto lang niya. Okay? So very opposite sa EtherChannel. Ang EtherChannel, dalawa. So di-delete ko na to. It provides high tolerance, no? So meron tayo dito isang switch, layer 3. So that means it can recognize IP address na, no? Packet forwarding. Isa pang isang layer 2, isang layer 2. Ay, ano ba yan? May switch. Okay. And then PC. And then let's connect the PC dito. So 1. And then magagamitin ko yan. 8. Para lucky number. 8. Saan na 8? Yun na. And then we have to follow the config. Okay, tandaan nyo, EtherChannel provides fault tolerant na pag if one link goes down, the channel still up and running. Kasi channel yan. Let's say, dalawang 1 gigabit, you will create one single channel. Tawagin natin channel 1. If one of the link sa channel na yan naputol, continuous pa rin. Continuous ping. Remember kanina, naputol yung link, we lost 5 packets or 30 seconds. Non-continuous, di ba? This one, non-stop. Okay? Non-stop to. Tuloy-tuloy siya. Okay, so meron tayong tinatawag na mode. Hindi siya mag-aaroon ng hindi siya mag-aaroon ng 5 packets na fault. Wala, pare. Continuous. Pero hindi siya magsasalubong-salubong Oo. Hindi magsasalubong yan. Galing. Mas magaling tong EtherChannel. Kaya usually sa core layer nilalagay ito. No? So meron tayong load balancing terminology. So when you say load balancing, yung distribution ng frame will be based on the source of the MAC address. Let's say, dalawang MAC na recognize niya, that will be load balanced automatically. Once the link goes down, wala nang balancing, syempre. And then meron tayong guideline to configure EtherChannel. So first of all, PAG-P. Okay? Pag sinabing PAG, Port Aggregation Group Protocol. It is owned by Cisco. No? Sila nag-invento nito. Pero kinopya lang yan sa LACP. Link Aggregation Control Protocol. So if you're gonna configure yung mga Huawei, Juniper, mga MikroTik, LACP, kasi open source to. No? PAG-P naman, created by Cisco. Okay? And very compatible with different vendors such as Hewlett-Packard, Cisco UZS, mga ganun. Compatible siya. No? Tandaan natin, ang local aggregation is from the word aggregated. Ibig sabihin, pinagsama-sama. Let's say, dalawang 1 gig nga, pinagsama, 2 gigabit. Okay? 2 gigabit channel combined. No? Now, maximum of 48 EtherChannel supported. Okay, kasi pag dikit-dikitin mo yung 48 ports na yon, then kung isang port is 1 gig, you can achieve 48 gig channel. Okay? Single PAG-P channel,
can be made by combining anywhere from 2 to 8 parallel. So, 2 to 8 lang po pwede. No, maximum of 8 lang talaga. Na? Pero sa ibang model, it can be supported yung 48. No? Single lock P, ibig sabihin isang channel, isa lang hindi dalawa, so isang channel 1, can be made by combining 16 naman. Okay, maximum 16 port. So you can create 8 ports can be active and 8 ports can be standby. So meaning, yung 16 na yan, yung kalahati patay. Hindi naman patay, passive lang, waiting for failover. Okay? All ports, ito yung condition. Anong condition? Kailangan parehong speed. Kung 1 gig, 1 gig kabila. Parehong duplex. If the other one is half duplex, the first one is full, wala, hindi gagani yan. Okay? Kaya mag-auto ka na lang. No? Hindi mo pwede mix ang gigabit sa fast Ethernet. No? Kasi magkaibang ang speed. And hindi ka pwedeng mag-combine ng PAGP, no? Cisco owned by LockP. Kailangan pag PAGP yung isa, dapat PAGP lahat. Okay? Can have PAGP and LockP EtherChannels on the same switch, pero not on the same channel. Yan lang okay, malito doon Pag same channel, hindi pwede i-mix. Okay? Different channel pwede. All VLAN trunk or non-trunk operational status. So, kailangan may trunking ka rin. Okay? Pwede ka na mag-VLAN dyan. Let's say sa isang EtherChannel na may dalawang Ethernet, pwede mo patakbuhin, let's say 10, VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Pwede yan. Okay? Hindi magbabanggaan yung walang collision yan. Okay? All links must be either layer 2 or 3. Okay? To create channel, it's either auto or desirable. Pag auto, whatever the other channel is using, ma-inherit niya. Desirable naman, both ends, kailangan manually configure na desirable. To create channel, lock P side must be set either to active-active. Okay? So meaning load balancing. Let's say sa isang channel nga, may dalawang 1 gig. Yung isang 1 gig active, yung isang 1 gig active. Yan yung load balancing. Parehong ginagamit. Okay? Active-passive naman, isang Ethernet active, meaning ginagamit, isa passive. Hindi naman off, nakabukas, pero hindi ginagamit. So 1 gig lang. To create a channel without PAGP, side must be set to on-on. So both are on. Okay? So dami, no? So ito na. So how do you configure EtherChannel? This is the command. Interface port channel 1. Sabihin natin channel 1. So gagawa tayong channel. So doon sa channel na yun, gusto ko isama port number 1 to 4. So 4 na Ethernet. So achieving 400 megabit na. No? Kinumbine ko. Ginroup ko. Tapos to enable it, the command is channel group 1 mode. Mode on. No? And then desirable. So meaning, yung port 1 to 4 no, will be active. Okay? Sa kabila, ma-inherit din niya active kasi naka-desirable. Pero kung di mo gustong desirable, iba yung sa other end, active. Okay? Kasi desirable, dynamic, whatever yung end, kasi passive yung kabila, passive din to. Pag, if you force it to be active, active lang siya. Okay? So, ito na tayo. So, pag sinabing DST, so ito to, configure load balancing. So, paano mag-load balance? Port channel, load balance, source, MAC. So, ibig sabihin, ang nilo-load balance mo, layer 2. No? MAC address. Pag layer 3 naman, destination IP, destination host, kung saan pupunta. No? If layer 2, destination MAC naman. No? So, paano magkakaroon ng hot standby? By default, yung first interface will be active. The second one is hot standby. Ito naman, gumawa siya ng channel 2. Pangalawang channel naman. No? So, binandle niya yung 3. Tinawag niya link 3. Okay, so gawin natin para mas maintindihan natin. So, how do you verify EtherChannel? Tandaan nyo. Sir, paano mag-verify yung EtherChannel? Page 332. So, pag type nyo show run, will display yung config.
Show run config sa interface 12. Di-display niya yung 12. Kung gusto niyo i-display yung EtherChannel, no? Dugtungan niyo lang EtherChannel sa dulo. If you want to display the active channel, show EtherChannel. If you want to be specific kung anong channel gusto mo display, type niyo yung channel number. If you want to display everything, show Ether summary. If you want to examine yung channel 1, channel 1 lang. No? If you want to identify sino yung nakakonect sa'yo, let's say nandun ka sa switch, lock P neighbor. Okay? We're gonna be using PAGP lang kasi sis ko nga to. Ito na gagawin natin. So meron tayong dalawang switch. Tawagin natin access layer. Okay? Access layer. Meaning doon nakakabit mga PC. No? Then meron tayong distribution layer, which means interconnectivity between two access layer. Now, ito yung channel. If you can see, there are two Ethernet. Ethernet 1 and 2. Ethernet 1 and 2. Hence, creating channel 2, then channel 1. Okay? So, tandaan yung orientation, 1 and 2, 1 and 2. So, anong ginamit na kable? Straight through eh. Channel 1, Ethernet 1 to Ethernet 1. Okay? Ethernet 2 to Ethernet 2. Ngayon tingnan natin kung magi-green kasi duda ako dito. Dahil ang iOS nito is not really latest na. Hantayin natin yan. Ano? Pero while waiting, configure ko na to. 1:3, 2:4. So, try ko naman cross. 1:3. Okay? And 2 is to 4. Ayun, tinanggap niya. Nag-green siya dun. Ngayon wala pang Ether channel. Nagkaroon lang siya ng spanning tree. So if you can examine this, ano nangyari? Nagkaroon lang siya ng spanning by default. Ay, nako. Na-end ko. Tagal niya. Ito na lang, examine natin what happened here. Show span. Okay, nag-forward. Show Ether channel. Wala pa. Okay? Blanco pa. Na? Parehas, oh. Either, kahit anong cable gusto mo, okay lang, no? So, accepted pala niya dito. Tanggalin ko na lang to. Gusto ko na lang cross. Kasi same device should be cross. Different device. Ito nga, ba't one kinain? Different device. Straight through, no? So, 1 is to 1. Okay? 2 is to 2. Okay? So, nagkaroon na spanning tree, nag-block. Pero hindi yan ang objective natin. Ha? So, ito na yung code. So, sa distribution layer, so, encode ko muna dito. Gagawa akong notepad. So, ideally, dapat meron kayong notepad. Ether channel. Okay. So, DL1. So, this means comment. It will be ignored by iOS. No? So, enable configuration terminal. Tawagin natin yung switch as distribution layer. The access layer. Distribution. Ba siya nasa distribution? Dito muna ako. Sa access layer muna ako. Yan. Access layer. Access layer. Okay? AL1. Okay. No IP domain lookup. Para hindi na magkamali. No? Yung mga typo error. VTP mode client. So we can inherit VLAN, VTP domain nexus.com. Interface range, fast Ethernet 0/5 to 8. So, buong 5 to 8. Switch port mode access, no? Switch port mode access. And then, switch port. Add natin sa VLAN 10. Okay? Yun lang yan.
kahit di nyo nagawin tong kabilang VLAN, kasi VLAN 20 lang naman. Basta, remember, we're gonna be using port 5 to 8. So, dito natin ipapasok yung PC. Okay? And then, ito yung kailangan natin, 1 to 2. Ito na yung channel 1. Channel 1. Interface 1 to 2. Ibig sabihin, kinumbine na natin. Port 1 and 2. Trunk. So, kailangan trunk siya. Okay? Kailangan trunk siya. And then, channel group, tawagin natin. Group number 1. Desirable. So, whatever yung kapitbahay mo, let's say active siya, magiging active din siya. No? Yun lang yan. Okay? So, why did I put it here? So, I can execute to the other switch. So, ito na. So, kung walang error dito sa ginawa ko, no? Magra-run siya. Tingnan niya. Oh, tapos. Teka, may invalid. Ano yun? Invalid. WR. Okay lang yan. Dapat dito yan. Para labas. Na? Ayan. So, show run. Do show run. Ayun na. Port 1 to 2. Trunking siya. Kasi kakabit natin sa distribution switch. Okay, yung ito. Ayan. Port 1 and 2. Pakabit dito. Kaya, you need to trunk this. So, you need to trunk this. No? So, na-trunk na siya. Okay, and VLAN 10 ang tatakbo. Then, dito rin sa kabila, ganun din. Same lang yung config. So, that's why, kakopy ko na lang to. Okay? Walang error yan. Oh, walang error. Walang error. As long as you understand yung code, no, na-explain ko naman na to. So, try to imagine if you have 20. Diba? So, ang trabaho nun. Save na natin. Ha? Okay? Excuse. Next, distribution. So, anong gagawin na sa distribution? Ito na yan. So, hanapin nyo lang yung DL switch. Yan. Na, ito naman, distribution switch na. So, conf host name DL distribution layer, no IP dun. Pare-pare lang kasi yan eh. VTP mode server, siya na may server. And same domain, VTP domain. VLAN 10, yan, nag-create siya ng VLAN 10. So, nag-create ng VLAN 10. Name accounting, okay lang yan. So, VLAN 20. Pero hindi ko na gagawin 20, 10 lang na. Interface range 1 to 4. Oh, yan. Ano siya? Switch port encapsulation. No? Switch port. Switch port trunk encapsulation.1. Para saan to? Inter-VLAN. Remember yung ginawa natin kahapon? So, any subnet, any VLAN can be traverse. Pwedeng tumawid. Okay? Kaya VLAN 10, 20, 30, tatawid yan. Accepted niya yan. Okay? Then, trunk yung port number 1 to 4. Okay? Trunk yan. Exit. Teka, saan ako? Dito ako, ano? Ayan. Okay. Hindi access dahil access for PC, no? Exit. Then, ito na yung channel. 1 to 2. Channel group 1, mode desirable, exit. 3 to 4, second channel. Three to 4,
3 to 4 yun. Group 2. Group 2 mode desirable, exit. And then, ito na, mag-load balance na tayo. So, load balance. The command is port channel load balance from destination MAC kasi layer 2 nga eh, di ba? And WR. So, ano ginagawa nito? What do you mean by load balance? Remember, meron tayong 1 and 2, 3 and 4. Ibig sabihin nito, pag ito na disconnect, somehow, let's say, naging faulty cable or unavailable yung switch no, for some reason, pareho silang green. Meaning, kahit patuloy mo yan, continuous frame movement. No? As of now, naka-spanning, may blocking. No? Pag ito pinutol ko, wala na. Magkakaroon to ng election. No? So, hindi yun ang gusto natin. Gusto natin load balancing. Okay? Ito na. So, lagyan na natin ang IP address. C interface 10. Ay, shit. Ano ba yan? Saan ba yan? Here, ay, hindi. Config, 10.00.02. Tama ba? Okay. Ngayon, dapat yung cable natin, ito, di ba, 1, 2, 3, 4. So, ito yan, 1, 2, 3, 4. Okay? Dun sa distribution switch naman, kailangan 5 to 8 lang. Kailangan to 5 to 8, no? So, kanina, ewan ko saan nakakabit eh. Kabit nyo lang sa 5 na lang. Sige, 5. Yan na. Ito, 5 din. Kasi yun ang config ng VLAN. Okay? So, tingnan natin kung mapiping natin. Wala pang spanning, using spanning tree pa lang. Yan, ako yan. Yung kabila, ayan, yan. So, tingnan natin. Kasi may nakikita akong connectivity. Oh. Dito naman, ping minus T, ano ba yan? Ako, reachable, syempre. Kapitbahay 1, okay? Ngayon, teka, in-execute ko na ba? Hindi ko pa in-execute. Distribution, hindi ko pa na-execute na. Kaya hindi siya magka-connect. Hindi tumatawid ang VLAN in short kasi nga wala pang VLAN 10 na nakalate. Ayan. So magkikita ang VLAN 10. Ngayon, ginawa kong trunk. So meaning, tatawid yung VLAN 10 from both end. From here to here, no? Tatawid yan. Kita nyo? Feel nyo? Walang connectivity. Wala pa kasing VLAN. No? Ito muna execute ko para makita natin yung effect niya. Okay? So, tinrank ko na siya. So, ano nangyayari? Sige, tapusin natin. So, exit. Load balance. Yan. Parehong VLAN 10. Show, tingnan natin kung ano nangyari. Yan. So, nag-election siya. No? Tingnan natin. Anong status yun? Kanina, disabled. Ngayon, listening or learning. Yun. Pingable. Tumawid. Sa kabila. Kailangan maping din niya. Uy, na tayo mo. Sininok. Uy, hindi pa tapos. Ano nangyari? Naka-orange siya. Sabi niya, sino ba bilang 10? Teka, parehong bilang. Yun! Naging green. Nakita mo, naging green pareho. Oh, reachable. 30 seconds, di ba? 30 seconds. Pansinin nyo EtherChannel. Lahat green. Which means load balancing. Both Ethernet are being utilized. Okay? Di tulad ng spanning tree, isa lang. So, dalawang link na yan. So, you can have maximum of 8. Now, if you want 16 connectivity,
yung 8 link will be active. The rest will be passive. Okay? So, tumatawid yan dito. Okay? So, anong speed nito? Kung ito 1 gig, 1 gig, 2 gigabit to. Okay? Kino-connect normally sa core layer yan. Okay? Ang kagandahan yan, let's say first link was disabled. Tingnan nyo, papatayin ko. Remember sa spanning tree, ano nangyari sa spanning? Nag-recalculate. Di ba? Ito hindi. Tingnan nyo. Di-delete ko Oh, wow, effect. Wow, effect hang down. Walang downtime. No downtime. So normally, ang EtherChannel is connected to the core switch or distribution switch. Na? Wow, effect yan. No? Sapa. Oh, continuous. No? Wala. Wow, effect. Wala. Okay? So balik natin. Na-damage na yung channel. Wala na yung channel. No? Sira na. So ano nangyari? Sira na yung channel. So how do you examine? Show EtherChannel. Show Ether channel. Tingnan mo ha. Ito yung channel ko. Magnify. Asan yung magnify? Okay, we're using layer 2. We're using PAGP. Port Aggregation Group Protocol by Cisco. Okay? Port channel 1. Port channels laman is isa na lang. Kasi nga naputol eh. Di ba? Pinutol ko. Maximum ports 8 for both group 1 and 2. No? Ano pang command? Show. Pag hindi nyo alam, type nyo ether tab question mark. Ayan. Show ether channel, port channel. Ayan, okay? Logical, we use is 2. Available is 1. We're using 4. Okay? Sa port channel 2. Sa port channel 1, yun nga, 2 out of 1, PAGP, number of ports, isa lang. Kakabit ko na isa kasi isa lang na-detect, di ba? Pinutol ko kasi. Kabit na natin uli. So, port number 1 to port number 1. So, nagre-recalculate na yan. Not election, recalculation lang. So, port number 1 to port number 3. Okay, recalculation, okay? So, na-detect niya. Nag-up na. Tingnan natin. Saan yung magnifier? Hindi ko na makita yung magnifier. Minimize ko nga muna ito. Ano bang hotkey nito? Paano ba lumiit-liit-liit? Ito yun eh. Close ko na nga. Ayun, bumalik. Ayun. Connected na. Ayun. Ito, reachable na both ends. So, ito na maganda i-examine. Kanina, di ba isa lang? Ito na. Port number 1, ayun o, number of ports available 2. Kanina isa, di ba? Okay? Port number 2. So, hot standby port null, meaning walang passive. Both active. You can see naman both green. So, active. Okay, active. Pag naputol isa, mag-failover lang sa kabila. No? Isa pa, sa ito, itong channel na to, dalawang port 1 and 2. No? 2 of 2 being used. Then, ilang available? Port 3 and 4. Okay? So, ganun lang Then, load balancing, port channel, yan nga. How do you check load balancing? Question mark mo lang dito. Load balance. Ano ba yan? Ay, ano ba yan?
Show EtherChannel question mark. Yun. Load balance daw. Load balance. Show EtherChannel load balance. Destination. DST MAC. Ay, hindi niya recognize. Okay. So, yan. So, highly redundant and highly reliable. Any question? Sino may tanong? So, ang binabalance natin is VLAN. No? VLAN yan. Okay. Sino may tanong? So, if you want to examine more, ito lang yung mga command. Ay, lumagpas ako. Saan na yung show? Yun. Okay. Show PAGP, neighbor. Yun ang gusto kong makita. Show PAGP, neighbor. Show PAGP, neighbor. Uy, hindi niya recognize. Hindi niya kilala si PAGP. So may mga ganyan no? Show LockP. Wala tayong LockP. Kasi hindi rin niya recognize. Distribution. Dito tayo sa, kailangan mo sa, dito sa access naman, access. Show PAGP. Hindi rin niya recognize. No? Show EtherChannel. Yun. Kilala niya. No? Sa distribution, show EtherChannel. So, yun lang. Paglaruan nyo lang doon. No? Ito yung mga commands, page 333. Any question? So, gawin natin to. 30 minutes, no? 30 minutes. I'm gonna give you the code. Kaya sinave ko dito. Bigay ko na sa inyo to. Easy to understand lang naman. So, yan. Paste na natin din. Okay, yan. Good luck. Any question? Yan lang yan, ha? Sige. So, lab tayo from 6 na sa akin, 5, 4. 3 p.m. sa inyo, 3 to 3:30. Na? From 3 to 3:30. So, combine na yung spanning. Spanning kasi wala namang walang config. Okay? So, see you at 3:30. Okay? Any question? Sir, saan yung third layer 3 ng switch? Ito, sa distribution switch. So, ito yung layer 3 natin, distribution switch. Kasi siya yung may capability to failover VLAN. Ito, wala to. Hindi niya kaya. Kaya kailangan mo na ng high-end switches. Kaya mag-load balance. Pero pagdating na sa failover, no, ng VLAN, siya lang may capability. Layer 3 meaning meron siyang IP forwarding. Kaya na niya i-forward yung mga IP. Let's say itong IP na to na nasa VLAN 10 can be traversed dito. Tapos nag.1 queue pa ako. No? So meaning kung ito subnet 20 tapos subnet 10, tingnan mo magkaiba, di ba? Kaya niya pa rin niya i-ping yan. As long as it's sitting on the same interfaces. Pero ang ginawa ko lang, VLAN 10 lang eh. Kung gusto niyo gawin VLAN 20, testingin niyo. Dapat maping yan from 10 to 20. From 10 to 20 din dito. Na? Kung gusto niyo lang laruin. Okay? Okay, lab na natin. So next topic, 3:30 will be, pasok na tayo sa router natin. Makaka-router na tayo. Okay, kung wala ng question, see you later. Bye.